Welcome to Skill Practice. In this video, we are going to talk about the interface of Microsoft. So, interface of Microsoft abubuwa ne da mai amfani da kwamfuta yake gani ya aiki da su. So, waɗannan abubuwa za mu je kai tsaye mu yi bayanin su kamar haka. Da farko muna da title bar. Title bar shine yake kasancewa a sama. A kowane program ka bude a kwamfuta za ka ga title ɗin shi shine a saman shi. Shine yake ɗauke da sunan shi da kuma irin aikin da za a iya yi da shi. So wannan shine a taƙaice a title bar. Title bar shine nan wurin kamar yadda za ku iya gani. Sannan muna da menu bar ko kuma mu ce ribbon. Yana da suna biyu ne, kowane za ka iya kiran shi. Za ka iya cewa ribbon ko menu bar. Menu bar shine yake ɗauke da file, home, insert, design, layout, references, mailings and much more. So waɗannan su ne a taƙaice. Sannan muna da standard. Standard a nan wurin shine waɗannan group ɗin da za ku iya gani daga bakin wannan layin zuwa nan. Wannan shine ake ce ma standard. Standard shine suke baka a ma'anar standard a nan wurin shine, bari mu ɗan yi wani takaitaccen bayani. Abubuwa ne wanda ba su canzawa a Microsoft, ko da yaushe suna nan a yadda suke. So wannan shine yake ɗauke da copy, paste, cut, da kwai undo and redo. Undo and redo za ka iya yin control Y ka yi redo, za ka iya control Z ka yi undo. A nan sama za ku iya ganin undo ga yana control plus Z. So wannan shine. Sannan muna da font. Font group a nan shine yake baka daman ka gyara rubutunka, paragraphs, wurin gyara layi da yanayin yadda takarda za ta kasance. Sannan muna da style. So kuma ba shi kaɗai ba, a nan wurin muna a insert muna da abubuwa da dama kamar haka yadda za ku iya gani. Sannan idan muka dawo nan wurin muna da ruler. Ruler muna da su guda biyu. Da kwai horizontal ruler akwai kuma vertical ruler. Wannan shine horizontal ruler. So a horizontal ruler yana baka daman ka saita abin rubutunka ta tsaye. Sannan kuma vertical ruler yana baka daman ka saita wannan layin da za ku iya gani. Shine yake bada daman ka saita daidai layin da kake so rubutun ka fito kamar yadda za ku iya gani. Sannan horizontal kuma yake baka daman ka saita layin ka nan. So sannan muna da taskbar. Taskbar a nan wurin shine wannan layin da za ku iya gani a ƙasa shine ake ce ma taskbar. Taskbar kuma ana ce mai status bar a Microsoft. Wannan a matsayin sunan shi shine taskbar. Kamar yadda idan ka kalli tutorial namu akan how to customize taskbar, mun yi bayanin yadda ake customizing din shi. So a Microsoft ana ce mai status bar. Wannan shine. Sannan muna da scroll bar. Scroll bar a nan wurin za ku gan shi ta wannan ɓangaren. Za ku ga yana sama da ƙasa. So sannan wannan shine vertical scroll bar. Muna da horizontal scroll bar a ƙasa. So a nan wurin za ku ga bai fito ba, ba wai shi yake nuna cewa babu shi ba. Za mu iya fito da shi idan muka ƙara ma takardar mu girma, shine ta haka. Yawwa ga yanan scroll bar namu ya fito. So wannan shine a taƙaice. Sannan muna da cursor. Cursor a nan wurin shine alƙalamin rubutunka. Idan ka duba da kyau za ka ga da akwai wani abu da yake blinking gashi a nan wurin. Wannan blinking ɗin da yake yana nuna ma cewa idan ka yi rubutu a daidai inda rubutunka zai fito. So kamar misali za mu rubuta skill practice. So sanda muka rubuta skill practice yana a sama, da muka danna enter ya dawo ƙasa. Yana nuna mana kuma idan ka zo za mu ƙara rubuta wani abu zai rubutu a inda muka dawo da shi. Misali za mu rubuta interface. So kun ga inda ya fito. Sannan in muka ƙara danna enter ya dawo ƙasa, mu rubuta off. Sannan mu ƙara danna enter mu rubuta MS Word, that is Microsoft Word. Ƙara danna enter za mu ga so wannan shine a taƙaice a taƙaitaccen bayani akan interface of Microsoft. Kamar yadda za ku ga amfanin scroll bar horizontal yana yawo da takardan don ya baka daman ka karanta komai da ke a ciki
za ku ga yana left right left and right left right left kai ba hilin fara muke ba so wannan kuma na nan bangaren zai baka daman ka yi scrolling off and down off down off kai ba exercise muke ba ko haka ne to sannan za mu yi minimizing din shi mu yi zoom out a nan wurin za mu yi zoom out ta nan bangaren. So wannan shine takaitaccen bayani akan interface of Microsoft, da fatan wannan bayani ya gamsar da kai ka fahimci abin da ake cewa interface of Microsoft. I hope this presentation can help you to understand what is the interface of Microsoft, and if you have any question you can feel free and post them in the comment section. Thank you for watching.